This is an area where there's been a fair amount of outgoing as well as incoming artillery. Down the road is a town that has been fought over for several days by Russian and Ukrainian forces. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μικολάιβ, ο δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου CNN καταγράφει τις μάχες, όταν ξαφνικά Down here, John, down here. Keep on rolling. You see it over there? We hug the earth. Two more artillery rounds. Oh, shit. Cameraman John Torigoi keeps rolling. Alrighty. So we've had two incoming rounds responding to artillery that's been firing in the Russian directions. Those shells came pretty close to us. Κανείς δεν τραυματίστηκε από τα πυρά. Ο Ουκρανός αξιωματικός λέει στη μεταφράστρια ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Okay, okay. I think it's safe. I hope the car's okay. Ready to move? Yeah, let's go. Το συνεργείο του Στην τρέχει προς τα δύο αυτοκίνητα της αποστολής. Τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. And so we're losing petrol. I can No time to lose. Throw it in the back. Driver Igor Tiagno, razor focused on getting us to safety. His car also hit. Go, 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 go. This shell comes slamming in very close to us. We took cover and then another two shells landed. One of them maybe 10 yards from one of our cars. And so we went running towards the cars to try to get out of the area after the officer in charge of that position told us we should leave because there might be more incoming rounds. Το εξαμελές τηλεοπτικό συνεργείο στριμώχνεται στο δεύτερο αυτοκίνητο με τις οβίδες να πέφτουν σε κοντινή απόσταση. All right, we're trying to get out of this area as quickly as possible. Our other car completely destroyed. Οι πυραυλικές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων είναι σε καθημερινή βάση, λένε οι κάτοικοι του Μικολάιβ. Ένας άνδρας και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε χθες νοσοκομείο παιδών στην περιοχή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ακόμη ένα νοσοκομείο έγινε στόχος του ρωσικού στρατού σήμερα. This city today has been hit by multiple rocket attacks, Russian rocket missile attacks, killing 10 people, wounding 46. One of those strikes, which killed 9 people, was on a marketplace not far from here, and this seems to be the pattern. Στα χαλάσματα του κυβερνητικού κτηρίου που βομβαρδίστηκε πριν από μερικές ημέρες, τα συνεργεία συνεχίζουν το μακάβριο έργο για τον εντοπισμό σωρών. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν εκεί τη ζωή τους.